السلام عليكم جميعا. اليوم المحاضرة كلها عن الكارديوفاسكولار، لكن بنبداها بمحاضرتين عن الكونجينيتال هارت ديزيزز. هذه جديدة شوي عليكم لأنه it's pure pediatrics، فما أتوقع أنكم تعرضتوا أكثرها في other specialties. والثالث ليكتشر اليوم اللي هي بتكون acquired heart diseases. acquired heart diseases في الغالب أنكم you get exposed to it في الانترنال ميديسن. To understand the congenital heart diseases, it's better to group them into different mechanisms and then what they present with. If you one group, we call them a left to right shunt. ببساطة لأنه يصير عندهم defect في الهارت يسمح إنه البادي أو يسمح إنه البلد moves from the left chambers to the right chambers أو from the systemic to the pulmonary circulation. هذه كده نسميها left to right shunt. زي ventricular septal defect, atrial septal defect, patent ductus arteriosus. هذول كلهم presentation حقهم اللي بيصير بالعادة breathless. هذه اللي بين قوسين. breathless معناته إنه يجيك الطفل عنده صعوبة في التنفس. other group اللي هم right to left shunts، الأمثلة لها أشهر مثالين لها tetralogy of Fallot و transposition of great arteries. هذه لأنه بيصير لهم right to left. right side is deoxygenated blood أو blue blood. saturation فيه low لأنه المفروض إنه يكون هذا venous blood. لما ينتقل للرايت سايد أو ينتقل من الرايت سايد للليفت سايد، الليفت سايد is arterial blood and should be fully oxygenated. يصير عندنا deoxygenation أو cyanosis، عشان كده they will present with the blue اللي هو cyanosis. في شيء common mixing زي ال atrioventricular septal defect، هاي بيجون بميكس بالاثنين breathless and blue. طبعا بنمشي واحد فبيتضح لكم what we mean by all of these. في other group we call them outflow obstruction in a will child. فيكون عندك واحد asymptomatic with a murmur. هذا زي pulmonary stenosis with aortic stenosis. هذا presentation حقهم. Another group is outflow obstruction in a sick neonate. بيجون in a collapse with shock. هذا زي coarctation of the aorta. You should group them in this order in your mind. That will make them easier for you. The etiology for different causes for different diseases, but one of the known يا إما بسبب maternal disorders أو maternal drugs أو chromosomal abnormalities. Maternal disorders من الأشياء المهمة اللي هو SLE systemic lupus erythematosus. هذا يسبب complete heart block في الchild. diabetes في المother it increases the incidence overall for all congenital heart diseases. تمام. chromosomal abnormalities we discussed some of them، بس المهم فيهم اللي هم Down syndrome، يصير عندهم atrioventricular septal defect اللي هذا يصير mixing أو VSD. بس ال AVSD اللي هو atrioventricular septal defect is more common. The Turners يصير عندهم coarctation of the aorta أو aortic valve stenosis. البقية don't worry about them. مهم نتكلم عن circulation changes at birth. خلينا spend some time نتكلم كيف كان circulation antenatally يعني for fetus اللي هو هنا. And then what are the changes that would happen as the baby is delivered
and now it's a postnatal circulation. الانتيناتال circulation اللي يسوي الاكسجينيشن كله من عن طريق المذر. lungs do not participate in oxygenation of the blood. Lungs are actually filled with fluid اللي هو الامنيوتيك fluid. It doesn't participate at all in gas exchange. فالبلد يجي من البلاسينتا as fully oxygenated, okay? يدخل للرايت سايد، بعدين from the right side most of it will go into through the foramen oval. ففي فتحة هنا between two atrial، okay؟ هاي فتحة موجودة طبيعيا اسمها foramen oval. فيروح من الرايت سايد للليفت سايد، اوكي؟ من الليفت سايد ينزل للليفت ventricle ويطلع مرة ثانية through الأيورتا لكل البادي. الدم اللي جاي من from the fetus himself will come through superior vena cava because it's mainly coming from the brain, and بيصير له mixing شوية مع البلد اللي في الرايت atrium, but most of it will go into the right ventricle and from the right ventricle to the pulmonary artery. بس لأن pulmonary artery زي ما قلنا لكم it doesn't participate in the gas exchange and full with the fluid, the resistance is very high here. But most of the blood actually will go through an opening between the pulmonary artery and the aorta. هذه ductus arteriosus. Okay? هذه اسمها ductus arteriosus. وهذه هنا foramen oval. بعد ما الولادة the baby will cry, will take deep breaths, lungs will be full of air. So what will happen, إنه resistance في pulmonary artery would drop. يصير very low resistance هنا في pulmonary arteries. Okay? فالبلد الحين جاي من inferior vena cava superior vena cava من blood body يعني from the whole body, from the upper part of the body and from the lower part of the body يدخل في right atrium. واضح؟ بنقول لكم هنا ليش تقفل الفورامين اوفال. بعدين يروح للرايت سايد. Then most of the blood will go to the lungs because the resistance has dropped. And الحين the lungs are full of air. يصير الاكسجينيشن يرجع fully oxygenated left side left ventricle and then to the aorta. الهاي oxygen هنا لأن هنا البلد كله red. واضح؟ هنا شوفوه لونه purple لأنه mix. ما هو blue is fully deoxygenated. The purple is in between. It's a mixture between the blue والred. The saturation فيه هنا تقريبا 70 to 80. لكن هنا الأزرق تقريبا 60s والred 100. The high oxygen tension بالأيورتا would close ductus arteriosus. If it doesn't close, this is what we call patent ductus arteriosus, okay? So one of the first things will happen, ductus arteriosus will close. The other change, لأنه right side pressures are getting high, left side pressure, the blood is pumping fully. هذه الفلاب اللي هنا بتقفل بعد. فالforamen oval as well will close. فما راح يصير في connection between the right and left side. وما راح يكون في connection هنا على level of the ductus arteriosus. Okay? So how usually congenital heart diseases present? Either that we will diagnose them by ultrasound as antenatally when they are a fetus. We do cardic ultrasound. Or detection of heart murmur, heart failure, shock, or cyanosis. So this is usually how will they present. It depends on what congenital heart disease they have. They will present differently, and we'll come to that as well.
الantenatal diagnosis, usually we are checking the anatomy of the heart between 18 and 20 weeks of gestation, okay? And if abnormality is detected, they will have a detailed fetal echocardiography. غالبا يسوونها pediatric cardiologist. الكويس فيه إنه early diagnosis would allow the parents to be counseled what they expect, what they need to be done, does the child need to be delivered in a heart center or not. The heart murmurs, the most common presentation of congenital heart disease is with the heart murmur. The majority of children with murmurs have a normal heart. هذا اللي نسميه شيء نسميه innocent murmur, which can be heard at some time in almost 30% of children. فهذه is not concerning. فما هو معناته أن أي heart murmur is an abnormal. في something what we call innocent murmurs. يعني you will hear a murmur, but the heart is structurally normal. The hallmark of an innocent ejection murmur that all have an S, نذكره innocent, صح إنها C بس نذكرها it sounds like an S. فأهم شيء عشان نقول هذه it's an innocent murmur, the patient has to be asymptomatic. Okay, the child has to be asymptomatic. The quality حقتها is soft. And it's usually systolic, not diastolic. If you hear a diastolic murmur, it's always abnormal. And usually you would hear it at the left sternal edge. If you hear systolic murmur at the left sternal edge that's soft and the baby is asymptomatic, think, is this just an innocent murmur? Also, they should have normal heart sounds with no added sounds. ما عندهم clicks, ما عندهم parasternal thrill, and no radiation. It doesn't radiate to the axilla, it doesn't radiate to the back, it doesn't radiate to the neck. فهذه كل الأشياء لازم you fulfill to say this is an innocent murmur. Okay? أحياناً during a febrile illness, إذا واحد عنده fever أو anemia, you'll hear an innocent or flow murmurs. ليش؟ لأن cardiac output will increase, فبتسمع صوت الفلو صار أعلى. Okay? So therefore it is important to examine the child when such other illness have been corrected. إذا جاك واحد والله عنده fever ولا واحد وعنده أنيميا وسمعت ميرمر، حاول وبس ما عنده أي شيء ثاني والكرايتيريا اللي قبل كلها fulfilled، الأفضل إنك تفحصه مرة ثانية once the febrile illness resolve أو once the anemia is corrected. Okay? Yes, this is normal. Once you auscultate again, I'm sure most of the time the murmur would disappear. If at any time the murmur is thought to be significant, or if you're uncertain, it's better that you refer them to have an echocardiography. Echocardiography will show you the detailed anatomy of the heart. الشيء الثاني اللي هو many newborns with the potential shunts have neither symptoms nor a murmur at birth, as the pulmonary vascular resistance is still high. أحياناً العكس، حتى لو الواحد عنده شنت يعني right to left shunt، لكن بسبب إنه pulmonary vascular resistance is still high, there's no much blood is going from the right side to the left side. فما راح تسمع murmur initially in a new natal period. But as they grow, will pulmonary vascular resistance drops, يصير فيه more shunt, and then you will hear the murmur. عشان كده, therefore, conditions such as VSD, ductus arteriosus, may only become apparent at several weeks of age when the pulmonary vascular resistance falls. Okay? Other presentations, زي ما قلنا, could be a heart failure. What are the symptoms of heart failure for children? Breathlessness. زي لو واحد سوى رياضة ينقطع نفسه بسهولة، هذا نفس الشيء يصير مع الأطفال.
particularly on feeding. إذا كان صار infants, feeding is like an exercise. If a child is taking very long to feed, sweating while feeding, or becoming tachypnic, breathing fast and breathlessness while feeding, these are all signs of heart failure in infancy. إذا كبر شوي on exertion, إذا سوى أي مجهود وبدأ ينقطع نفسه بسرعة مقارنة بالأطفال في عمره, this could be a sign of heart failure as well. Sweating, poor feeding is the same. Recurrent chest infections, because they have more blood flow because of the shunt. But recurrent chest infection could be as well a presentation of a heart failure. Signs: poor weight gain or failure to thrive, tachypnea, tachycardia, heart murmur, gallop rhythm, enlarged heart, hepatomegaly, cold preference. It's all those related to perfusion. Keep in mind that signs of right heart failure, ankle edema, sacral edema, والascites are rare in children, but can be seen with long-standing rheumatic heart disease أو pulmonary hypertension. إذا صار عندهم tricuspid regurgitation, right atrial dilatation. But generally speaking, في children ما نشوف الإديمة as a symptom. You may see right side failure. Signs will be usually hepatomegaly from congestion, okay, the right side backflow, فيصير عندهم hepatomegaly. الشيء الثاني يصير عندهم from left side يصير عندهم pulmonary edema if it is a left side. So right side, usually the first sign will be hepatomegaly rather than peripheral edema with children. This is, again, grouping of heart failure as it causes, but depends on when they present usually. ففي بعض الcauses بالcongenital heart disease, they will present as a neonate. The other diseases will present as an infant. And a third group, they will present as an older children or adolescents. The globally, they will present as a neonate. Those are the duct-dependent systemic circulation. Once the duct close, they will present with an obstruction. زي اللي مهم لكم انتم تعرفون اللي coarctation of the aorta. Coarctation of the aorta, they will present usually as a neonate. The infants, those who have high pulmonary blood flow, زي ال VSD, ال ASD, وال PDA, هذه كلها في الغالب if you don't diagnose them early, they will present with a heart failure as an infant. They will have they will have maybe other signs, but as a heart failure, it will not start early in neonatal period. It will start as an infancy once the high pulmonary blood flow. In all the children and adolescents, they will present with either right or left heart failure, زي في cases الكارديوميوباثي, rheumatic heart failure, والAisenmenger syndrome. طبعا we will touch base on Eisenmenger syndrome, what we mean by it. Cyanosis مهم, one of the presentation. Keep in mind في central cyanosis وفي peripheral cyanosis. The peripheral cyanosis, it's the blueness of the hands and feet, and which may occur when a child is cold or unwell from any cause, or even with polycythemia. إذا صار عنده الهيموغلوبين مستواه عالي, أطرافه تصير مزرقة. فالperipheral cyanosis not necessarily means it is a heart problem. It could be from other reasons. زي ما قلنا, child is cold or unwell, or even with the polycythemia, okay? The central cyanosis, it is what we care about. It's best seen on the tongue. Okay, فبصير جوة في الtongue في bluish discoloration. هذا is associated with a fall in arterial blood oxygen tension. Okay, but this is important. Central cyanosis is important. The last point, don't worry about it. طبعا, the good thing now, you don't really need to check for
cyanosis, you could check it. We have non-invasive, which is the pulse oximeter. البulse oximeter اللي نحطه على الأصبع، أو نقدر نحطه على في الأطفال نقدر نحطه على الإير لوب as well, and it will measure oxygen saturation. Normally, it will be more than 94%. Okay, so if it is low, that means there is a desaturation or decrease in oxygen saturation. Persistent cyanosis in an otherwise well infant is nearly always a sign of structural heart disease. لأنه cyanosis, it could be due to a heart problem or could be due to respiratory problem. تمام؟ لأنه لو عندك lung problem, pneumonia, you wouldn't be able to oxygenate your blood, so you will present with cyanosis. But if you have a respiratory problem that is causing you to have desaturation, cyanosis, you will look sick. You will be breathing hard. You will have signs of respiratory distress. You may have fever. But cyanosis اللي due to structural heart disease, الطفل يبين طبيعي. He looks very well. He's playful. بس إنه الأكسجين saturation حقه low. If you have a child, طبعا ما هو كل cyanosis, بس if you see a child who looks with cyanosis, this is almost always due to congenital heart disease. Okay, but for sure, for other reasons, في other cardiac diseases, would cause cyanosis with unwell child. يعني فالعكس ما هو صحيح. زي ما قلنا, cyanosis in a newborn with respiratory distress may be due to cardiac, maybe respiratory, maybe persistent pulmonary hypertension, infection, inborn error of metabolism. Okay, if it is associated with respiratory distress, could be anything. But if it's not associated with respiratory distress, it's almost always due to cardiac. هنا التقسيمه اللي قلناها قبل, افضل شيء تحفظونها زي الجروبس هذه. Okay, because it's gonna help you, because هاي الفسيولوجي, what is their underlying pathophysiology? Is it left to right shunt, right to left shunt, common mixing, well child with obstruction, sick with obstruction, والأمثلة اللي لها مكتوبة examples, and what are the symptoms that they will present with. Okay, so this is a very informative table that makes it very easy for you to understand. The diagnosis, if congenital heart disease is suspected, a chest radiograph and ECG should be performed. فأي واحد نتوقع أنه عنده congenital heart disease, baseline chest X-ray, ECG should be done. Although rarely diagnostic, they may be helpful to establishing that there is an abnormality of the central cardiovascular system, and as a baseline for reassuring future changes. هذه هدفها. لما هي فعليا بتكون diagnostic, but it would help you to get a baseline for them. عشان لو لاحقا صار عندهم any changes, you know their baseline. Okay. Echocardiography هو أهم شيء. It will almost diagnose almost all congenital heart diseases. Okay. ثواني في اتصال لازم آخذه. أعطوني بس دقيقتين.
أدرى. فبنبدأ بالليفت تو رايت شنت اللي هي الاتريال septal defect, ventricular septal defect والpersistent ductus arteriosus. فهذا نبدأ بال atrial septal defect. اوكي فيها two types لها، ما يحتاج تفهم تفاصيل، بس انه just in case انه تسمعون secondum premium ASD يعتمد وين مكانها في ال atrial septum. اوكي فشوفوا الان هذه ال atrial septal المفروض انها تكون closed، هنا فيها فتحة. فوش اللي بيصير؟ left side pressures are higher. تمام؟ فالblood will go from the higher pressure to the lower pressure. It's always will go from the higher pressure to the lower pressure. فهنا في الكيسز هذه will go from the left side, left atrium, to the right atrium. It's red blood, فالsaturation ما راح يتأثر. واضح؟ بس إن كمية الدم اللي رايحة لللنجز بتصير أكثر من الطبيعي، لأن المفروض هي بس تاخذ الكمية اللي جاية في الرايت سايد، الحين صارت تاخذ الكمية اللي جاية من الرايت سايد بلس بعض الكمية اللي جاية من الليفت سايد. فكمية البلد اللي going to the lungs are higher than النورمال. The symptoms, most commonly they will have no symptoms initially, okay? But later on they may have recurrent chest infections and wheeze. السبب لأن زي ما قلنا more blood flow to the lungs. الاريثمياز later on usually they would start في ال fourth decade of life. ليش؟ لأن يصير عندهم atrial dilatation. So more prone to have atrial fibrillations, okay? Physical signs, they will have an ejection systolic murmur, and that is best heard at the upper left sternal border. Sabab, again, increased flow across the pulmonary valve because of the left to right shunt. فيصير عندهم ejection systolic murmur. بيصير عندهم fixed and widely split second heart sound. هذا often difficult to hear, so don't worry about it, okay? With a partial AVSD, an apical pansystolic murmur from AV valve regurgitation. هذه نفس الشيء. Don't worry about it. أهم شيء بالنسبة لكم ال ASD اللي هو ال ejection systolic murmur. Okay. ال ECG بالsecondum ASD they may have partial right bundle branch block and right axis deviation to the right due to the right ventricle enlargement. الإيكو أفضل شيء. الإيكو is very diagnostic, okay? You should really look for the echocardiography. في الchest X-ray اللي هنا الصورة هذه حقت الchest X-ray. أهم شيء يصير عندهم enlarged heart و enlarged pulmonary arteries. ليش؟ لأن في more blood going to the pulmonary artery. Management, children with significant ASD, if it is large enough to cause right ventricular dilatation, will require treatment. السكندم ASDs يقفلونها بالcardiac cath. يعني ما يحتاج حتى open heart surgery. يدخلون بالكاث لين يروحون مكان defect ويقفلونه. ال AVSD surgical correction is required. أو ال premium. The treatment is usually undertaken about 3 to 5 years of age in order to prevent right heart failure and arrhythmias في later life. Okay? The message in the ASD is not that significant. You could wait on them. If it is secondum, you could close them with the cardiac cath. If it is premium or large defect, you need an open heart surgery. تمام؟ ال VSD اللي هو ventricular septal defect العكس، ما هو في الاتريوم الديفكت. الديفكت is in the ventricles. Okay? لكن نفس الشيء. Due to the left sided pressures are higher, the blood will go to from the left side to the right side.
It's very common, accounting for 30% of all cases of congenital heart disease. It defect anywhere in the ventricular septum، يعني أحيانا يصير فوق، أحيانا يصير تحت، أوكي؟ فيختلف أسماءه على حسب وين مكانه، pre-membranous، muscular، بس كلها VSD، ما يحتاج تعرفون تفاصيل. السيمتومز تعتمد، فبنقسمهم يا إنها small VSDs أو large VSD، أوكي؟ small VSD usually they will be asymptomatic. The murmur will be loud pansystolic murmur at the left lower sternal border. ASD عندهم systolic ejection، هذول اللي عندهم pansystolic. Pansystolic معناته throughout السيستول. ejection systolic معناته في أول السيستوليك. أوكي؟ pansystolic معناته for the whole systolic. There's a murmur. شيء من النقاط المهمة loud loudness of the murmur، كل ما كبر الديفكت كل ما صار الساوند تتوقعون يصير. what do you think؟ على حسب الديفكت. لو الديفكت اللي هنا أصغر هل الميرمر بتصير أعلى ولا أخف؟ لو الديفكت اللي هنا صار صغير. طيب لو كان أكبر، لو كان الديفكت هنا كبير مرة، خلينا نفرض إنه كل السبتم ما هي موجودة، هل بصير الميرمر أعلى ولا أخف؟ أيوة بالضبط، excellent. العكس صح يا معتز، لو كان ديفكت كبير بيكون أخف، فدائما العكس، نفس حركة التصفير. أوكي، أنت عشان تصفر لازم تقفل شفايفك، تصغر الفتحة عشان يطلع صوت تصفير. نفس الشيء الميرمر، كل ما صغر الديفكت صار صوت أعلى ولاودر، كل ما كبر الديفكت ما طلع صوت ميرمر. ف this is an important message to you، إنه الميرمر sound ما تعكس defect size. فهنا لأن هذا small VSD it is actually a loud murmur. Okay. Chest radiograph normal، ECG normal، الإيكو would demonstrate a defect. Okay. The management if they are small will close spontaneously، ما يحتاج تسوي لهم شيء. Okay. بتتأكد من هذا الشيء إذا فحصتهم لاحقاً بتختفي الميرمر. Okay. Disappearance of the murmur. And if you do an echocardiogram, it will show closure of the defect. Okay. إذا كانت ال VSD present، prevention of bacterial endocarditis ما يحتاجون prophylaxis antibiotics، بس maintaining good dental hygiene. نحرص على الأهل إنهم يهتمون بصحة الأسنان to prevent the bacterial endocarditis. Okay. Large VSDs طبعا متى نسميها large؟ إذا كانت at the same size or bigger than aortic valve. Okay. The symptoms هنا heart failure with breathlessness and flattening of a growth after 1 week old and recurrent chest infections. فهنا بيصير عندهم tachypnea, tachycardia, enlarged liver from the heart failure. They will have active precordium. هنا بتكون soft pansystolic murmur أو أحيانا no murmur. They can very large defect. Okay. ما عليكم من diastolic murmur. actually أنا شكلي بعدل على النسخة هذه عشان أرسل لكم إياها بدون بعض الأشياء الزيادة، تكون أسهل لكم في المذاكرة. Large VSDs بالchest radiograph cardiomegaly وenlarged pulmonary arteries مشابه لل ASD. Okay.
الاي سي جي يصير عندهم biventricular hypertrophy. سمعتها تعرفونها. الايكوكارديوجرام is the gold standard and will show you the defect. احنا في الغالب الان nowadays اعتمادنا الرئيسي على الايكو، ما هو على الجست اكس راي ولا هو على الاي سي جي. اوكي. المانجمنت they would need drug therapy for heart failure with diuretics. Okay, often combined with captopril to decrease the afterload. The surgery is usually performed between 3 to 6 months of age عشان to manage the heart failure and the flattening of growth and to prevent the permanent lung damage اللي هو يسميه Eisenmenger syndrome اللي تحصل من pulmonary hypertension because of the high blood flow. لو ما وقفنا ال blood flow اللي جاي من left to right، طبعا بالكيسز ال ASD لأنه الاتريال blood ما هو كثير وما في it's not contracting significantly ف it doesn't push the blood with high pressures على right side فما يصير عندهم heart failure في الغالب. ال VSD it's a different story. The defect is higher, the amount of blood is higher وال pressures في ال left side is way higher than right. إذا كان في defect كل هذه الأشياء بتنتقل للرايت. The right is not accustomed to see this large amount of blood and these high pressures. إذا طول الموضوع بيتعب الرايت سايد، بيصير عندك رايت سايد failure. اوكي، بعدين بتزيد البريشرز بالرايت سايد لأن الرايت سايد قاعد يشوف more blood to the pulmonary arteries، فيصير عندك vascular changes بالvessels اللي قاعد تجي كمية دم أكبر من الطبيعي، فتصير irreversible changes في الvessels، ويصير عندك pulmonary hypertension. إذا زاد الضغط هنا يبدأ يرجع البلد، يصير right side pressures higher than left side pressure. هذا نسميه الأيزنمنجر، بنجيبها شوي. ال PDA اللي هي persistent ductus arteriosus. Ductus arteriosus connects the pulmonary artery to the descending aorta. زي ما قلنا in term infants it normally closes shortly after birth. In PDA it has failed to close by 1 month after the expected day of delivery due to a defect in the constructed mechanism of the duct. إذا ما قفلت by 1 month معناته we call it persistent ductus arteriosus. Okay, the flow of blood across a PDA is then from the aorta to the pulmonary artery، يعني من السيستميك للpulmonary system، عشان كده نسميها left to right. Okay, following the fall in pulmonary vascular resistance after birth. لأن الأيورتا pressure فيه higher than the pulmonary artery، فالبلد يروح من الأيورتا للpulmonary artery. In the preterm infant, the presence of a PDA is not from congenital heart disease, but due to prematurity. لأنهم they are premature ما تقفل زي ما هو مطلوب منها، بس ما يقلق هذا الشيء. Okay. The clinical features: most children present with a continuous murmur beneath the left clavicle. فهذه المurmur حقتها مميزة، ما هي systolic، it is a continuous murmur. Continuous murmur معناته أنها تصير في السيستول وفي الدايستول. واضح؟ الساوندز حقها كأنها ماشين، كأنك قاعد تسمع قطار قاعد يمشي. اوكي، الميكانيك ميرمر هذه continuous murmur، وافضل مكان تسمعها behind the left clavicle. اوكي، فاذا سمعت شفتها behind the left clavicle ولا سمعت continuous murmur this is almost always a PDA. تمام. الميرمر continues into the diastole. ليش السبب؟ لأن it continues during the diastole because still the pressures during the diastole في الارتري في الايورتا is more than the pulmonary artery، عشان كده دائما يصير في shifting of blood during the systole or diastole. You would hear a murmur. Okay, the pulse pressure is increased
causing a collapsing or bounding pulse. تعرفون كيف نحسب pulse pressure? Pulse pressure is the difference between systolic and diastolic. فلأن في الديستول البلد قاعد يطلع من الأيورتا يروح البلمونري artery، فالdiastolic pressure يقل، فالpulse pressure is increased لأنه هو difference between systolic والdiastolic. clinically وشون نحس هذا الشيء؟ شيء نسميه bounding pulse. bounding pulse يعني تحس إن البلس قاعد يضرب يدك بقوة، ما هو زي البلس العادي. البلس العادي تقريبا قاعد يلمسك البلس، يلمس اصبعك، هذا لا، تحس انه قاعد يضربه. It's very strong. هذا bounding pulse. اوكي، فعندنا bounding pulse وعندنا continuous murmur beneath the left clavicle. Usually symptoms are unusual, but if the lung is large they will present زي ال AST. okay. Investigations, chest X-ray and ECG are usually normal. Echo will show you the defect. Management, they would need closure, okay? عشان بس ما نظر pulmonary vascular disease، ما يصير عندنا increase في pulmonary vessels. Closure usually with a coil or occlusion device via catheter. نفس الشيء، يروحون بالكاثيتر يدخلون في PDA ويحطون فيها ديفايس يقفلها. اوكي، اذا ما نفعت احيانا نحتاج نسوي سيرجيكال لايجيشن، يفتحون الشيست بس ما يفتحون الهارت، يفتحون بس الشيست ويقفلونها بالسوتشرز، نسميه سيرجيكال لايجيشن. اوكي، هذا بس ملخص يلخص كل الكلام. وش السيمبتومز، وش الساينز، what is the management in one table. okay. cyanotic heart disease اللي هي right to left shunt، اللي نحتاج منكم تعرفونها الاثنين هذولي، tetralogy of Fallot وtransposition of the great arteries. okay. البرزنتيشن لانهم cyanotic heart disease نسميهم. اللي قبل شوي اللي ما تسبب، الاشياء اللي ما تسبب cyanosis نسميهم acyanotic، في حرف A قبل السي، acyanotic heart disease يعني ما يسبب cyanosis، بس هذولي cyanotic heart disease لأنهم يسببون right to left shunt. These are tetralogy of Fallot and transposition of the great arteries. The presentation من اسمها because they are cyanotic heart disease, cyanosis. okay. في شيء نسميه hyperoxia test. The test is used to help determine the presence of heart disease in a cyanosed neonate. جاك واحد عنده cyanosis، تبي تتأكد هل الcyanosis اللي عنده because of the heart disease ولا because of lung problem. تمام؟ the infant is placed in 100 oxygen، يا إما head box or ventilator، شيء نحط على راسه زي الخوذة، أو through the ventilator they can intubated mechanically ventilating for 10 minutes، نخليهم على 100% oxygen. okay. بعدين نقيس الارتيريال PaO2 partial pressure of oxygen في الارتري. إذا كان less than 115 معناته cyanotic congenital heart disease. إذا كان والله PaO2 is more than 150 it is not cyanotic heart disease. okay. لأنه ليش؟ إذا كان lung disease and you increase the oxygen, his oxygen saturation will improve as well as the partial pressure of oxygen اللي هو dissolved oxygen في blood. بس إذا كان due to heart disease اللي هو congenital heart disease، الأكسجين اللي تعطيه عن طريق اللانجز تمام ما له دخل بالمخ، قاعد يصير على level of the heart، it will not really affect it. مستوى partial pressure of oxygen would remain the same almost. okay. هذا hyperoxia test just for you to know إن we have a way of differentiation.
هذا مفيد في السنترز اللي ما عندهم كارديك ايكو، ما عندهم احد اكسبيرينس عشان يتاكد، عندهم نيونيت انولد وشاكين ما يدرون هل هو بسبب ولا بسبب congenital heart disease. فدي could do this test to differentiate. إذا كان والله due to heart, they will refer him to a heart center. If it's due to lung, they could support him with a mechanical ventilation until he recovers. طبعا في التيرشري سنترز في البيج هوسبيتالز خاصة في المدن الكبيرة ما نسوي هذا الشيء. ليش؟ لأن عندنا كارديك ايكو. جانا patient diagnosed ما ندري، سوي لي كارديك ايكو and we will diagnose him. واضح؟ How would we manage a cyanosed neonate؟ طبعا stabilization اللي هو ABC، بعدين we start البروستاجلاندين E2. اوكي، وش يسوي البروستاجلاندين E2؟ يحافظ على ductus arteriosus، يخليها open. ما عليكم من السايد افكتس حق البروستاجلاندين، اهم شيء تعرفونه انه if you have a cyanosed child you give him prostaglandin to maintain the duct open. واضح؟ بنشرح لكم الآن هنا على الرسمة ليش الدكت it's gonna help. أوكي؟ هذا التترالوجي of Fallot. من اسمه تترالوجي إنه 4 أشياء. أوكي؟ هذا most common cause of cyanotic congenital heart disease. تترالوجي معناته 4. الفالو لهذا العالم اللي شو اسمه اكتشف الحالة هذه وشخصها. عندهم VSD ventricular septal defect، عندهم overriding aorta to the respect to the ventricular septum. الايورتا المفروض يصير لاف شوي، فاللي صار اصلا في خلال النمو اول مشكله بدت ان الايورتا تحرك مكانه. فتخيل ان الايورتا بدل ما يصير في الليفت سايد لف صار باتجاه السبتم. واضح؟ هذا اللي نسميه overriding aorta with the respect to the ventricular septum. فالايورتا لف صار باتجاه السبتم، لفته هذه خلت فيه ديفكت، تمام، ولفته هذه صغرت الرايت ventricular outflow tract obstruction اللي هو البلمونري artery، تضيق لأن هذا ضغط عليه. واضح؟ لما ضغط عليه البلد هنا صار ضيق، فالرايت ventricle has to push the blood against high resistance. صح؟ فكأنه زودنا الشغل اللي عليه، بدل ما يكون البلد يمشي هذا الشارع وسيع يمشي بدون مشاكل، لا صار ضيق، it needs more force to push the blood through it. فوش اللي بيصير؟ يصير عندنا right ventricular hypertrophy. كنا قاعدين ندرب الرايت ventricle to push harder. واضحة الأشياء؟ فأول شيء صار اللي هو الأيورتا لاف، صار في ديفكت، صار في تضيق هنا، صار في right ventricular hypertrophy. هاي التترالوجي فالو. فوش اللي صار؟ لأن هنا الدم صار ضيق، البلد وش أسهل له؟ هنا في ديفكت، هل يروح من الشارع الضيق هذا ولا الشارع الوسيع اللي هو ثري الايورتا؟ طبعا يروح هنا. فالبلو بلاد صار يصير له ميكسينج هنا، وصار يطلع هذا الليفت، هذا الرايت تو ليفت شامب. فبدال ما يصير البلد اللي هنا فولي اوكسجينيتد فولي ريد، صار يختلط معه دي اوكسجينيتد بلاد، بلو بلاد، عشان كذا يصير عندهم سيانوسيس. المشكله وين؟ في دم قليل مره قاعد يروح لللنجز. فاذا كان في دم قليل يروح اللنجز معناته الدم قليل قاعد يرجع اوكسجينيتد، يعني المفروض الدم يروح هنا، يروح اللنجز get oxygenated and go back fully oxygenated. كل ما قلت كميه الدم اللي رايحه قلت كميه الدم اللي جايه، فبيزيد السيانوسيس اكثر، لانك كميه الدم اللي هنا اقل من كميه الدم اللي هنا، فيور ميكسينج مور بلو مع less red. هنا تجي اهميه الدكتس ارتريوسس. دكتس ارتريوسس هنا لو فتحناها الدم اللي ماشي هنا بيروح لللنجز، فبتزيد كميه الدم اللي رايحه لللنجز، فتزيد كميه الدم الاكسجينيتد اللي راجعه، ف will improve the saturation. اوكي، symptoms most are diagnosed antenatally مع الالتراساوند اللي الحين نسويه regularly it will show defects. okay, if not
it will be through identification of a murmur in the first 2 months of life. Cyanosis at this stage may not be obvious, although a few present with severe cyanosis in the first few days of life. أحيانا على حسب طبعا اللي يحدد السيمتومز اللي بتكون عندهم حجم التضيق. إذا ما في تضيق كبير بالرايت side, they will not have big cyanosis. They will present only with the murmur. If the narrowing here is severe, they will present with more cyanosis. Okay. في شيء نسميه hypercyanotic spills. هذا يجي بالolder children. Okay. Characterized by rapid increase in cyanosis. فجأة الطفل يصير عنده عشان من الاسم hypercyanotic، يعني هو cyanotic بس يصير hypercyanotic. يعني نفرض انه normally his blood saturation is 85، هنا بينزل 70. rapid increase in cyanosis بيبين عليه انه يصير مزرق. Irritability because of severe hypoxia, and breathlessness and pallor because of tissue acidosis. In auscultation, very short murmur during a spell. وش اللي يصيرهم بالضبط؟ older children التضيق هذا أحيانا يزيد. المسلز اللي هنا على level of the valve contracts، فيزيد تضيق الرايت سايد، فيقل الدم اللي رايح. إذا قل الدم اللي رايح يصير more cyanosis, more hypoxia, irritability. واضح؟ Other signs of tetralogy of Fallot يصير عندهم clubbing of the fingers and toes. ليش الكلابينج؟ لأنه of prolonged cyanosis. Prolonged cyanosis يسوي عندك clubbing. Okay? And they will have a loud harsh ejection systolic murmur at the left sternal edge. إذا زاد ال right ventricular outflow tract obstruction زي ما شرحنا، ال murmur will shorten and cyanosis will increase. واضح؟ الميرمر بتصير أخف بس السينوسيس بيزيد. الانفستيجيشنز ECG ما عليكم منه، بس زي ما قلنا it's gonna show right ventricular hypertrophy. الchest X-ray لأنه ما في دم رايح لللنجز فنسميها oligamic lung fields. oligamic يعني معناته low blood. اوكي. and small heart. بتشوف small heart ما في blood vessels بالpulmonary oligamic lung fields. This goes with the tetralogy of Fallot. Management, initial management is medical, but they would need definite surgery, which is usually done at 6 months. يصححون كل المشاكل اللي عندهم. They will reconstruct the heart. Okay. The infants who are very cyanosed in the neonatal period would require a shunt to increase the pulmonary blood flow. الحين يسوي لهم شنت مؤقتة لين وقت السيرجري. يعني يسوي لهم زي ما PDA إذا ما كانت كفاية PDA يسوي لهم another shunt to mimic PDA. Don't worry about the hypercyanotic spills. You don't need to know the management of it. Let's just delete this. Transposition for the great arteries. هنا صار عكس من الاسم transposition، يعني نعكس positions حقت الجريت arteries. الجريت arteries اللي هي الpulmonary artery والaorta. فزي ما تشوفون هنا بدال ما يصير المفروض من الرايت سايد يروح pulmonary artery ومن الليفت سايد normally من الليفت سايد يروح الايورتا. هنا صار العكس، الرايت سايد قاعد يعطي الايورتا والليفت سايد قاعد يعطي البلمونري. واضح؟ فوش اللي يصير؟ بلو بلاد جاي يروح للجسم، الريد بلاد جاي من اللانجز ويرجع لللانجز، جاي من اللانجز يرجع لللانجز.
يصير تو parallel circulation. هاي سيركل واحده قاعده تمشي لحالها في اللنجز، كله ريد بلد رايح جاي رايح جاي، بلد ريد بلد. في الجسم كله بلو بلد رايح جاي، بلو رايح بلو. فلازم يصير في ميكسينج otherwise the patient will die. الميكسينج يا اما يصير على الليفل اوف بي دي اي عشان يصير ريد يروح للبادي، او هنا يا اما الفرامين اوفال اللي قلناها في البدايه ما تقفل، او انه يكون فيه اي اس دي. واضح؟ هذا اللي شرحنا. symptoms هنا عكس التترالوجي، هنا على طول cyanosis predominant symptoms، واضح على طول من اول ما يولدون they are cyanotic. It can be profound and life-threatening. Presentation is usually on day 2 of life when ductal closure leads to a marked reduction and mixing of the desaturated and saturated blood. The more short the duct would close in the first day. أحيانا تقفل في اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع within the first week. بس وقت ما تقفل بيزيد cyanosis and they will present. Usually it will present in the second day. Cyanosis will be less severe and presentation is delayed if more mixing of blood is, if for instance they have an ASD. بصير عندهم more mixing، مو بصير واضح عندهم cyanosis. Okay. The physical signs زي ما قلنا cyanosis is always present. Second heart sound loud and single، مثلا عندهم double. So usually they will have no murmur. Okay. Usually they will have no murmur and cyanosis. الchest X-ray في عندهم typical presentation نسميها egg on side، كأنها egg نايمة على الجنب. اوكي، بسبب اختلاف توزيع الايورتا والpulmonary artery. ف they have egg on side and they have increased pulmonary vascular marker. زي ما قلنا دائما echo is the best to diagnose any congenital heart disease. The management is to improve the mixing. We need to make the PDA patent، نعطيهم prostaglandin infusion. أحيانا إذا ما كانت كفاية إحنا نسوي لهم atria septostomy through cardiac cath. يدخل السيرجن يدخل كارديولوجيست بالكاث ونفتح فتحة في الاتريال سيبتم عن طريق بالون. هذا نسميه بالون septostomy. septostomy يعني نسوي فتحة في السبتم. this can be done as well. بس ما هو definite surgery، بس to stabilize the patient. okay. هذه البالون atria septostomy. في النهاية بيحتاجون what we call arterial switch. okay. arterial switch نعدل توزيعة الارتريز back to normal. Eisenmenger syndrome زي ما قلنا if high pulmonary blood flow due to large left to right shunt or common mixing is not treated at an early age، واضح، يا اما large VSD أو AVSD, then pulmonary arteries become thick-walled and the resistance to flow increase. Gradually, those children that survive become less symptomatic as the shunt decreases. Eventually, at about 10 to 15 years of age, the shunt reverses and the teenager becomes blue, which is Eisenmenger syndrome. واضح؟ المشكلة situation is progressive and they would die from heart failure. Only treatment is transplantation. Okay, they would need, and usually they would need lung and heart transplantation. فعشان كده احنا نحاول ان نحميهم and we do surgeries early to prevent an Eisenmenger syndrome. The Eisenmenger syndrome is irreversible increase in pulmonary vascular resistance. هذا التلخيص. اللي سأل كيف نميز بين كلهم cyanosis هنا الكلينيكال فيتشرز. اوكي،
بعضهم عندهم no murmur، بعضهم عندهم loud murmur، والايزنمنجر would present late. اوكي، خلينا ناخذ بريك بعدين نكمل الباقي. اوكي، let's take a break 5 minutes. We'll be back at 2:10.
تمام كمل. نجي للcommon mixing. هذا يا اما يكون AVSD أو something like tricuspid atresia. Don't worry about tricuspid atresia. We will not be discussing it. VSD most commonly seen in children with Down syndrome. Okay. A complete AVSD is a defect in the middle of the heart with a single 5-leaflet common valve between the atria and the ventricles, which stretches across the entire AV junction and tends to leak. As there is a large defect, there is a pulmonary hypertension. يعني مشكلتهم هنا وش يصير عندهم؟ الاتريال سبتم والفنتريكال سبتم كلهم مفتوحين على بعض. فعندنا one large defect. واضح؟ Features usual presentation antenatal ultrasound. If not, they will have cyanosis at birth, or if it's not picked up, they will have heart failure at 2 to 3 weeks of life. There's no murmur here. The lesion being detected on routine echocardiography and newborn baby with Down syndrome. لأن الحين المفروض anybody who's diagnosed with Down syndrome بيكون واضح شكله عند الولادة. المفروض لازم قبل ما نطلع البيت نسوي له cardiac echo. الشيء المهم لها بالECG شيء نسميه superior axis. Okay, there is always a superior axis on ECG. If you see a superior axis for ECG, think about an AVSD. Okay. Management is to treat the heart failure medically, زي large VSD, and then surgical at between 3 to 6 months of age. Okay. على فكرة ترى توقيت السيرجري مو مطلوب منكم، لا تحفظونه. اوكي. لا تحفظون هذا نسوي له سيرجري على 5 years، هذا نسوي له سيرجري على 3 to 6 months. You don't need to know this. اهم شيء بالنسبة لي انه تعرفون الكلينيكال فيتشرز حقتها. How to diagnose them. هذه الكومن mixing. آخر شيء بنتكلم عنه هذا ما راح نتكلم عنه عموما، بس إنه just to know what they are. اللي هم هذول outflow obstruction in a well child. جاك واحد who looks well بس عنده outflow obstruction. أمثلة لها aortic stenosis, pulmonary stenosis أو adult type coarctation of the aorta, which we'll not be talking about. Okay. Outflow obstruction in a sick infant هذا اللي نحتاج نعرفه. راح نحتاج نعرف منه فعليا اللي هو coarctation of the aorta. Okay. If you have a coarctation of the aorta. In all of these children, they usually present sick with heart failure and shock in the neonatal period. Unless if they are diagnosed in the antenatal ultrasound, but we do intervention before they present. The management, resuscitation, prostaglandin should be started at the earliest opportunity. فعندنا الحين عرفنا 2 scenarios that we need to start prostaglandin for. اللي هم cyanotic congenital heart disease اللي هو tetralogy of Fallot transposition of great arteries، وهذا الثالث اللي هم obstruction مع sick infants اللي أنتم تحتاج تعرفون المثال له coarctation of the aorta. بعدين لازم يتحولون للcardiac center to have surgical intervention. The coarctation of the aorta is due to arterial duct tissue encircling the aorta just at the point of insertion of the duct. مكان ما تشبك الدكتس arteriosus مع الأيورتا، تمام؟ نفس البطانة حقت الدكت لأنها ماسكلر وتقفل، تصير محوطة على الأيورتا فتقفل معها، تسبب تضيق في الأيورتا. هذا اللي يصير في الكواركتيشن. Okay. But when the duct closes, the aorta also constricts, causing severe obstruction to the left ventricular outflow. But this is the most common cause of a collapse due to left outflow obstruction. A clinical feature, the examination of the first day is usually normal, and the duct is still open وما في coarctation.
The neonate will usually present with acute circulatory collapse at 2 days of age when the duct closes. Physical signs will be sick baby with severe heart failure, absent femoral pulses. هذه مرة important. If you find absent femoral pulses, always think about coarctation of the aorta, okay? And they will have severe metabolic acidosis because of the decreased tissue perfusion. الانفستيجيشن اهم شيء بالنسبه لنا الايكو. المانجمنت زي ما قلنا تعطيهم prostaglandin and then surgical repair. فهذا السمري لكل الكوزز اللي بسببون left heart outflow obstruction in a sick infant. ما يحتاج تعرفون interruption of the aortic arch، ما يحتاج تعرفون hypoplastic left heart syndrome. What you need to know is the coarctation of the aorta. بس كلها نفس البرزنتيشن، نفس المانجمنت.